why are you here tonight? Today we are here to support our brother Makakuvu for his inaugural fundraising for West African development. That's why we are here to support, because Africans in diaspora, we have to come together to support each other. So people from different organizations, I'm from National Ghana Parade Council, and I'm here to support him to make things possible. Miss, how many countries in this organization? We have, it's open to all Africans, and currently they have about, I think, 6 or more African continents coming together. But it's open for all Africans to come and join to support West African countries. And that profit organization, that's a no-profit or by the profit? It's a non-profit organization that is for, you know, less fortunate children or the needed back in Africa and even here. Because you'll be surprised that people are in the United States that are really suffering similar like those back home in Africa. Have you a message for the African peoples? Oh, my dear African fellows, if you're watching currently, just do not sit back and say this is one of the things that they do for themselves. But you have to get involved to really know what is going on. Because really, the way the world is going now, we all have to come together. It doesn't matter whether you are from Ghana, Nigeria, Haiti, Jamaica, we are all African, Spanish. As long as you have the passion to help the needy or the less fortunate, you are part of us. So feel free to just get involved. Any organization that you know is a good cause, please support it to, you know, carry the good work forward. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Hi, miss. What is your name? My name is Deborah Césaire. Okay, you're here tonight for West African Development Society, the fundraising. So, what does that mean exactly? Well, you know, I am very honored and I'm very happy to be a part of this event tonight. This is a part of people coming out and supporting this organization for the first time. I think it's wonderful. It's so much going on here. So many people came out to express. It's a part of our past and it's the beginning of our future. Okay, thank you to support African peoples. I'll be more than delighted to join in on this event, and I will reach out also to the community because I am a community activist from Brooklyn. So I love spreading good news. And if it's for the people, I love to let people know about all the good things. So this is not the end. I have a lot to share when I go back to Brooklyn to all my friends and all my people to let them know about this wonderful celebration that I partaked in on this day. Have you some message for the people stay home or the people in Africa? They really missed it. They really missed this wonderful event. And I also know that everyone here tonight will work even harder to let people know. And it's just such a great meaning to me to be a part of this. Thank you so much. Thank you. Hi, miss. What's your name? I'm Dr. Monica Sanchez. Doctor, why are you here tonight? Well, I was invited by Makakuva, one of the organizers here, and I myself have an organization. It's called the Miss CARICOM organization. We do a lot of outreach with young people, women and children, and I have an extended network where I deal with internationally, and I do a lot of things with Africa, so I'm considered African citizen. So you've been in Africa before? Yes, as a matter of fact, I had the pleasure of meeting the Zulu King. I also met Nelson Mandela and Bishop Desmond Tutu, lots of people. I do a lot of stuff with Nigeria. I was a Grand Marshal a few times in their parade in New York City. And I've gotten quite a couple of honors and awards from Marcus Garvey and Africa AIDS Foundation, a few, yeah. So how to doing to help the people in Africa because of too many problems in the back home? Well, you know, listen, I believe that it takes a village to raise a child,
Of course, Africa is the village, and all the extended citizens that are here overseas in America are the children. And so therefore, I think that each one of us has to see how we can contribute to that extended family back home. So each one reach one, teach one. If each one of us just put one effort in one area, it's so much to do. It's so much to do. My organization, which deals specifically with women and children, nothing against the men, of course, but what we do, education is the key. Education is so much the key. So we've outreach to a lot of heads of state and ministers in government, because we want to bring awareness that they are so much necessary help needed for those back home. And it starts with us. If we reach out to them and we lobby these heads of state and dignitary when they come here to bring more awareness of what's going on in their own country. And I think that's one of the ways that I try to help my organization try to help, because we're not back home. We're not in Africa. We can't see right there. We can't do right there. But if we can bring attention to the issue here, then I think we can help. Thank you, Doctor. Thank you. You guys are looking so handsome tonight. You and also the one hiding behind the camera. And it's really a pleasure to meet you. It's nice to see you guys out here. It's always a pleasure. And thank you for having me. Thank you so much. I want to invite you guys also to my award coming up with Mr. Danny Glover, the actor, The Real Son of Africa. And it's the end of March. So I hope you guys will come and have an opportunity to interview him there. African Vision be there soon. Thank you. Hi, big man. Why are you here tonight? I'm here because, first and foremost, I'm here because the Creator directed us to be here. When we did the opening, we did a chant, Umbagula Nazima Atu, Umwazi Umutu. That means call before the Most High, standing in His name. So we were called before the Most High to be here to conduct this fundraiser for the West African Development Society called Cultural Fusion, an African celebration of African and African American leadership. And we put out a call to various people, and they came. Congresswoman Yvette Clarke was here. My good queen, Monica Sanchez, she showed up. And she came and she's responsible for giving people the certificates. This event is to raise money for the West African Development Society as a humanitarian organization within the United Nations as an NGO, a non-government organization. My name is Makakuvu Ali El Bey, and I am an elder and the high priest within the Universal Zulu Nation, but I'm also a fundraising consultant for the West African Development Society. Tonight, I see a lot of people who was here was happy to see you, because they can do something for the children in Africa. Right. So what can try to do? Well, one thing we begin to provide humanitarian aid in the form of healthcare, education, democracy and good governance, immigration. Congresswoman Yvette Clarke came, and she's at the forefront of speaking about immigration that includes the African immigrant, not just the Latino immigrant. Also, what's important is that the African Union has divided up Africa into 5 land regions, and they've also established a 6th region, which is the diaspora. And we'll be moving forward with the United African Congress to have the United Nations declare the 6th region as a legal entity. So we will have full representation, not only in the land regions of Africa, but in the diaspora as well. Have a message for the African people like me, yes, like my sister? Yes. The message is we have a vibrational frequency called Uda Ma'akayur. Uda Ma'akayur means lion of the new dawn. The lion is our consciousness. Yes. The dawn is the resurrection of our consciousness. So when we say Uda Ma'akayur, that is uplifting vibration for all of us of color. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Doctor. Yeah, I just want to say that it was such a fantastic event. I mean, I could feel the spirit of the ancestors. And I just want to say that this man is such an icon, such a giant
in our community, you know, and I really respect what he's doing here tonight. I just hope you can get a message out and more people can jump on board to give, you know, we not only need spiritual and physical support, we need financial support to change things. So what he's doing by having a fundraiser is so important because money is very important. And of course, it's a pleasure. That's true. The money is the demand, you know, here in the Central. Yes. Thank you so much to be here. Thank you so much. And I see you March 29. Yes. Yeah. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et pourquoi vous êtes là ce soir? Je suis là parce que j'ai appris qu'il y a une rencontre pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en tant qu'Africain du Cameroun, je suis venu assister déjà à l'événement et aussi apporter mon soutien à la communauté ouest-africaine pour ce qu'elle fait déjà pour la communauté africaine en général aux États-Unis et à New York en particulier. Et comment ça s'est passé le fundraising pour le West Africa? Bien, les États-Unis, ce qu'on a appris dans ce pays, c'est qu'ils ont une culture de soutien. Aujourd'hui encore, on a vu que la solidarité s'est manifestée vis-à-vis de la communauté africaine. Les représentants du gouvernement américain qui étaient là aujourd'hui sont la preuve que les États-Unis accompagnent effectivement la communauté africaine, soutiennent la communauté africaine. Et je pense que c'était déjà une bonne chose qu'on puisse avoir la congresswoman d'un côté et puis les relatifs de madame la public advocate. De l'autre côté, voir la communauté africaine aussi mobilisée, aussi nombreuse dans une salle comme celle-ci un dimanche, c'est témoignage de ce qu'ils veulent véritablement que les choses avancent. Et c'est bien qu'on ait pu lever des fonds et voilà, donc c'est une très bonne chose comme ça. On espère maintenant que les fonds vont pouvoir véritablement aider et servir pour ce pourquoi ça a été levé en effet. Je vois que l'organisation veut s'organiser pour pouvoir avancer la démocratie en Afrique et la bonne gouvernance. Et penses-tu qu'ils auront le power, c'est-à-dire la force et le courage d'aller jusqu'au bout? En toute chose, il est question d'avoir d'abord l'envie, la volonté. Lorsqu'on a la volonté, on va mettre la stratégie. Et lorsqu'on en met la stratégie, il nous faut les moyens. Les moyens, on les trouve aussi avec la stratégie, comme aujourd'hui en faisant un fundraiser, en ayant déjà le soutien, en faisant un peu de lobbying. Donc d'avoir le gouvernement américain qui soutient aujourd'hui, ça veut dire que c'est un très bon pas vert. Les États-Unis aujourd'hui sont considérés comme un modèle de démocratie. Donc il est important de s'entourer de ceux qui ont déjà fait le pas. Leur soutien aujourd'hui qui est un soutien, j'ai envie de dire, à la fois intellectuel, qui est à la fois politique même, parce que qui est stratégique, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour effectivement faire changer les choses. Et cette organisation-ci, qui réussit à faire ce genre de choses ici, aux États-Unis et à New York en particulier, peut véritablement atteindre ses objectifs. Si on réalise des choses à New York, ça veut dire qu'on peut les réaliser en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la bonne gouvernance. Que dit la bonne gouvernance? Dit la corruption. Oui. Et la corruption gangrène la société africaine aujourd'hui. Pensez que la diaspora peut faire quelque chose à ce sujet? Je crois ferme que la diaspora peut faire quelque chose au niveau du changement des mentalités, parce qu'il est question de changer les mentalités. D'abord, c'est ça le problème fondamental. Et changer les mentalités, c'est l'éducation. Éduquer les générations actuelle, enfin la génération actuelle et surtout les générations futures. Donc nous devions nous concentrer effectivement vers la jeunesse. Il est important aujourd'hui que nous qui avons eu l'expérience de nous exposer à la culture étrangère, occidentale et américaine en particulier, que nous puissions aujourd'hui nous préparer à transmettre ce que nous avons appris aux générations à venir, notamment la jeunesse, la tendre enfance et les plus jeunes aujourd'hui. Je pense que si on met l'accent sur l'éducation, on peut apporter un véritable changement. Et c'est pour ça qu'une initiative comme celle-ci est véritablement encourageante et à encourager. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien, pour dire que voilà, nous les jeunes, nous soutenons toutes les initiatives de changement, de développement, de lutte contre la corruption. Parce qu'en effet, on ne peut pas bâtir un continent, un pays sur des bases de corruption, de détournement de deniers publics. Non, on ne peut pas. On est dans un pays aujourd'hui où la rectitude morale, où l'intégrité font la force
de cette nation, de ce peuple. On est fiers d'être aux États-Unis, de voir que c'est un pays très développé. Alors il est important que nous qui nous sommes ici, que nous puissions nous exposer, nous puissions nous inspirer de ça et surtout partager. Je pense qu'une fois qu'on aura partagé ce que nous avons appris, on pourra effectivement commencer à faire un changement. C'est possible. Et moi, je crois en ce changement-là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et on soutiendra toujours toutes les initiatives de changement. Merci pour votre soutien. Je vous en prie. Je suis Junior Mekinda du Cameroun. Je représente ici l'association, deux associations qui sont Cameroon American Council et en même temps le Cameroon Community Council of New York. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu ici dans cette journée. Merci d'être venu. Le Cameroun, c'est, comment on appelle, Centre-Afrique. Et vous êtes là aujourd'hui pour soutenir les frères de West Africa. Tout à fait. J'ai vécu au Nigeria, à Lagos. J'ai également fréquenté au Togo. Donc, je me sens chez moi en Afrique de l'Ouest. Merci, merci. L'Afrique, c'est c'est un seul continent, c'est un monde, c'est un village. Voilà, on est tous africains. C'est la même chose. Voilà. Merci. Merci, je vous en prie.